Bienvenidos al webinar. Comenzaremos con unas breves instrucciones. Welcome to Este the webinar. We're webinar going to start se with brief impartirá en español. Sin instructions. embargo, This webinar habrá will be given in interpretación Spanish, but there simultánea will be al inglés, simultaneous al interpretation portugués into English durante and toda la Portuguese sesión. during the Al entire seleccionar su session. idioma preferido, To select your encontrará un preferred icono con el language, you'll símbolo find an de un globo icon terráqueo with en el menú the inferior de su globe pantalla. Haga symbol clic en in él the bottom para ver toolbar. las tres Click on opciones it de to see the idioma y three elija la que sea de language su options and preferencia. choose the language Para of your mejorar la preference. calidad de la To improve the interpretación, quality of the si está escuchando el interpretation, seminario if web en you're portugués listening to the o webinar in inglés, Portuguese or seleccione la English, opción please select Silenciar audio original Mute en el menú. original audio Esto in the menu. garantizará una mejor This will guarantee experiencia a de better transmisión. transmission Ahora experience. invitamos a Janet Guija, directora Now ejecutiva we'll de invite FIFARMA, Janet quien dará Giha, inicio al webinar Executive con unas Director of palabras de FIFARMA, to start the bienvenida. Que webinar with the disfruten la sesión. welcoming remarks. Enjoy your session. Muchas gracias, Laura, Thank y you very muy much, bienvenidos Laura, todos. and Buenos welcome días everyone. para todos los que están Good morning conectados to en este everyone who's momento. connecting at this Hoy time. nos reunimos para conmemorar el Today, Día we gather to Internacional de las commemorate the Enfermedades Raras, International Rare Disease una Day, fecha a muy date importante que that nos invita a invites us reflexionar to sobre el reflect on the impacto profound profundo que estas condiciones tienen impact en la these vida de conditions millones have de on the lives of personas y millions of de sus people familias. and their Detrás de families. cada diagnóstico hay Behind historias de every lucha, diagnosis de are stories of resiliencia, struggle, pero también de resilience, and esperanza. hope. Y estamos convencidos que es And nuestro it is our deber como duty sociedad garantizar that que as a estas society, voces we ensure sean that these voices escuchadas. are heard. Sé que a veces cuando no Now vemos de that cerca I este know tipo de that realidades puede sometimes ser difícil you entender don't cómo know podemos these realities contribuir. up close, and it can be Pero el difficult cambio to understand how comienza to con el contribute. But the conocimiento y change con la starts with voluntad de actuar. knowledge and the En will to act. FIFARMA lo que And that's intentamos es why at trabajar para generar FIFARMA, we're working evidencia to que nos ayude a generate comprender evidence to mejor help us estas better enfermedades understand y a promover these diseases soluciones que and to promote marquen la solutions diferencia. that make a Y por difference. eso hoy queremos compartir That's con why ustedes today we would like los to share resultados with del you the FIFARMA Weight results of the Indicator, un FIFARMA weight estudio que indicator, IQVIA ha a venido desarrollando study por varios that años para FIFARMA. Esta IQVIA has developed investigación on behalf of FIFARMA mide los for tiempos several de years. acceso a medicamentos innovadores This en América research Latina y measures en su access times última to innovative edición medicines in Latin amplió su America. alcance And para in its incluir latest 10 edition, it países expanded y its scope to 5 include áreas 10 terapéuticas. countries Por and supuesto, 5 enfermedades therapeutic raras ha estado areas. desde el Of principio y course, se ha mantenido en it's este been there estudio. from the beginning Los and has datos kept que the study. presentamos o The que data presentaremos that we will hoy present son today datos are importantes, very necesarios para poder important to abrir open key conversaciones sobre conversations cómo acelerar el on acceso a la how to innovación en accelerate enfermedades access raras to y mejorar la innovation calidad de in rare vida de diseases and quienes improve the las quality of padecen. life of those who La suffer them. presentación de hoy estará a cargo de André Today's Balalay, study de will firma be consultora presented IQVIA, by quien ha Andre liderado durante Valalai estos años from el desarrollo IQVIA, de este who proyecto. followed the discussion Y and moderated posteriormente for tendremos several una years. conversación And then we'll have a moderada conversation por Víctor moderated Nacibén, by co-chair del Victor Grupo de Referencia de Nasiben, Innovación de co-chair of FIFARMA y FIFARMA's director Innovation senior Access Value de Group acceso a and mercados Senior en Director LATAM of y Regional Market Access for J&J LATAM and Innovación. J&J. Y a Víctor lo acompañará en el panel, And un panel joining the maravilloso, panel porque es un panel que nos will ayudará a be a desde varias marvelous group of perspectivas. people from Tendremos several a Alicia perspectives. We'll García de have Perú, Alicia Garcia from presidenta de Peru, la Sociedad Latina president de of the Latin Hipertensión Society Pulmonar, of vocera del Pulmonary colectivo Hypertension, Los Pacientes spokesperson Importan of the y Patients Matter directora de Collective, proyectos de la and ONG project director for the Yaplan NGO Calpa. Yaplan Kalpa. Tendremos también a María Antonieta We will also Román, have Maria Antonieta mexicana, Roman, líder Mexican regional de regional política europea regulatory para mercados policy emergentes leader en for LATAM emerging de markets in Latin Novartis. America for También Novartis. tendremos a Diego Gil We'll de also have Colombia, Diego Gil from director ejecutivo Colombia, de executive FECOER y director of presidente de FECOER ERCAL, and president of que es la Asociación de ERCAL, Enfermedades Raras en el a rare Caribe disease y América in the Latina. Caribbean and Latin Y America finalmente Association. Amelia Riggi de And Emilia Argentina, Arrighi directora from general de la Argentina, Universidad General Paciente Director of y the la Familia. University of the Patient and Family. Juntos tenemos la gran intención Together, de we analizar have resultados y the las barreras intention to que hoy analyze the existen en results los and the tiempos de barriers that acceso a los exist in access tratamientos times to these a los treatments, tratamientos en estas enfermedades. in these Yo de diseases. verdad que agradezco And a todos por I estar aquí. really thank you Espero all for being que este here, espacio sea un espacio and y I una hope oportunidad para this is aprender, a para space to learn, sensibilizarnos y sobre to todo para encontrar gain formas awareness, en and las que desde nuestros especially distintos to roles understand the ways in podamos which hacer from la our different roles diferencia. we can Las make a personas que viven con difference. enfermedades raras nos The enseñan people cada that día live with sobre rare valentía y diseases teach us perseverancia. every Yo en day particular about tengo courage personas and muy perseverance, cercanas and que las it is our padecen y es responsibility tan to importante support them. estar I have presentes en sus people vidas who are y very close to obviamente me tomar who responsabilidad suffer desde of el these rol de diseases, cada and uno to take the en la possibility tarea de que for tengan una mejor calidad de vida to help siempre. them with each role is Ahora le very doy la important. palabra a I hand André over now Balalay, to sin mucho Andre más, para que Valalai pueda hacer la without further presentación del adu día y que to es obviamente give la today's presentación que nos ayude a presentation, abrir esta and conversación.
that'll help us open up this space and conversation. Thank you, Andre. Gracias, Janet. So, Thank you, Janet. let's start. And let's share the screen. Yes.
¿Miran mi pantalla? Súper. Can you see my Perfecto. screen? Por primer, muchas gracias, So Janet, many thanks to everyone por la invitación y por la uh, oportunidad de presentar and for the una vez invitation más and the este opportunity estudio. to present again. Bueno, por cuenta del tiempo, And me voy for the sake of caminar un poquito time, más I'm rápido, going pero to go a bit faster. aún, But ¿cómo empezamos? Entonces, so how to el weight start? indicator era Basically, un estudio que the weight se indicator hizo is a FIFARMA, study estamos that en was el done at tercer año, BPharma, caminando para el and it's cuarto, on the third year already y en and una alianza con IQVIA y in también con todas partnership las with asociaciones IQVIA and de other fabricantes locales organization los in 10 local países de manufacturers Latinoamérica. in 10 Latin Ahora American él los countries. tiene. And now Bueno, entonces, they have them. So ¿qué vamos a medir en ese what estudio are we going to be principalmente? measuring Son now? cuatro Well, indicadores principales. there's four Uno, el main tiempo de indicators. One disponibilidad. is Entonces, the time aquí of me estoy hablando availability. So cuánto when we're tiempo talking about se toma how para long los medicamentos. does it take for the Y ahí, medications, para este año tenemos el estudio para and for doctora this year we welfare, have the study psicología, for psychology, for cardiovascular inflamación. Pero aquí information, estamos haciendo and una here comparación we're entre going lo que to tenemos compare en between promedio what we regional have con lo que on nos the da welfare. regional Entonces, cuando hablamos average cuánto tiempo, when es el tiempo we entre la understand the aprobación de time FDA between the o approval EMA of the y la FDA aprobación or local regulatorio equivalent local de cada organizations país. and the Las local tasas de organization of each disponibilidad, country. estamos Availability hablando rates, de que we're talking about el punto de acceso. the Entonces, es importante que access cuando hablamos de point. disponibilidad, So when we talk estamos about hablando de acceso, availability, we're talking about reembolso, access principalmente en el nivel to nacional. reimbursements mainly, Después, la disponibilidad a través del and tiempo. Entonces, then cuántos, the después de time. aprobada So localmente, after it's been approved cuántos locally, años, how many cuál la tasa years de promedio de aprobación will it de take acceso a través to de todos have los this años y de approval rate for cuánto más access tarda. throughout the Y years, or how long finalmente, is it going to esto take? es And el finally, indicador que es nuevo de this is este the año, new el indicator for this índice de year, mejora. Entonces, the las, improvement a index. través de los So años estamos nos quedamos throughout the mejores, years, estamos avanzando we are en el nivel de disponibilidad de medicamentos. reaching the levels Entonces, of availability for these medications. dentro del estudio, entonces, So consideramos como 10 años, we consider as 10 years, las moléculas que se arrancaron ahí por 10 años. Estamos those cubriendo that start for 10 80% de la years, and población we're covering latinoamericana, los 10 países, 80% of the 80% de Latin todas American las nuevas population sustancias activas. and Entonces, all of the como lo he active dicho, instances. oncología, enfermedades So, huérfanas, like I said, inflamación del oncology, sistema nervioso orphan central y diseases, cardiometabólico. and El cardiometabolic principal del diseases. estudio, uno, es basado So en the datos, study todo lo que is based hacemos, on buscamos data datos that we've compiled la gran mayoría and públicos, validated in their pero también majority utilizamos datos que son publicly, but we de also IQVIA y are también using con la from ayuda de las IQVIA asociaciones de fábricas and locales. other Todo lo que está associations hecho acá from está local alineado con factories. Everything las that's done cámaras here locales. is Es done with the como local es una chambers or colaboración. Entonces, organizations in collaboration. ningún None análisis, of ningún the dato analyses lo or data publicado sin que are tenga como esta published alineación con without FIFARMA, that pero también con las verification with asociaciones locales. FIFARMA Hay and también partnership with validación de the los local laboratorios organizations. y por final And hay there's diversos tipos also de reports. Entonces several types of al sitio de reports. FIFARMA So tiene there's no FIFARMA solo reports la that have presentación completa, not just pero the full también presentation, but also white papers regionales locales. the local and Esto regional otra vez organizations. So la dispositiva más importante que that's the most estos son important los part conceptos que of tenemos. the Entonces, hay concepts we como have. So this is hay como a niveles de graphic acceso. Entonces, acceso representation no es of solo access sí o no. levels, Entonces, not como just yes or colores, no ¿no? access, Entonces, but por also primero, lo que no está aprobado y no está first what is disponible, not pero hay approved is de not todo. available, Hay que lo que están but aprobados, also pero no what is disponible. Entonces, approved en but general, not estamos available. como el bolsillo, en So we disponibilidad en los have, países, for example, tiene in como some countries otros have tipos de acceso. other Después se types of va a la access, cobertura, la disponibilidad and privada en it's general. En países depends como Brasil on y the Chile, que tiene private un organizations in sistema Brazil privado and más Chile, largo, for pero example. también They have hay a en muchos larger países hasta private system, pagadas. but there's other Después hay la disponibilidad countries limitada, that have que en limited general availability, o está and limitada in general, en niveles they're geográficos. Solo en limited algunas by provincias, geographical en países más grandes levels. como México, como In larger Brasil, countries tienen like como Brazil and cada Mexico, provincia they have tiene su different budgets que son provinces with específicos. Entonces, una provincia specific puede cubrir más o mismo en su availability. So sistema. one Por ejemplo, province como could cover México more than tiene others. IMSS, tiene ISSSTE. And Entonces, so la disponibilidad aún no está completa. Y this por is final, not en verde complete tengo la yet, lista but amplia.
This is a broad spectrum of what the availability is. For example, a given molecule available at the national level in Brazil, in Mexico, in Colombia, and each country has its own definition. So here in clear gray, the time of FDA approval and in the country, with the flag from the country, is with the approval of the country and the availability. Here, in months, on average, it's 57. So we're talking about almost 3 years for it to be available, and with a longer production like Brazil, Mexico, Colombia. There's other countries where it's faster for the approval, like Argentina and Peru. But what's interesting is that we are adding both. So there's countries that relatively go faster, but it takes longer for a reimbursement to happen. And so in Chile, for example, it takes longer for the approval at the national level. But so with these orphan diseases in Latin America, the average is longer. So in many countries, because there are specific mechanisms for others, but still very long times, almost 3 years sometimes. So if we have, or we take into account public availability, then we're talking almost about 5 years for a molecule to be available to patients. So here we're talking about the rates and times, how many molecules are available in time. And there's a lot of information available there, but there's countries where the private institutions take longer to make this molecule available. And we have cases like Argentina, out of 153 molecules, 93 were approved or were private. In other countries, it's not so available, but there's a large number or partial availability. We have the private and the public. Colombia is a more particular case because the availability is broader, but the times are longer in Colombia for an availability. And here is where we look at Central American countries or other countries like Ecuador, where partial availability is longer, but the total number of molecules is smaller. So this is due to the fact that there's larger countries that have more molecules approved. That's another interesting topic to analyze. When we compare the availability of for orphan diseases and in the regional average, this is interesting because in general, the availability in part is it goes faster with orphan diseases, but the rate of availability is how many molecules are available nationwide, excluding Brazil, and all the countries is smaller. So it's harder, it takes longer, and it takes more work. And this, of course, has an impact on the lives of patients. When we look through time, what we're looking at is from the year when the molecule was approved by FDA, and which is 2014 by FDA, 62% have full availability in Latin America. But when we look at other molecules, this shows
that we are atrasados con la innovación. delayed with innovation. De todo el número que se miró en la Of the disposición whole que number that was looked at in the previous full availability, most are very old molecules, so almost 10 years. So when we look at these, of course, there's some time between the FDA approval and the analysis. We talk about the last 5 years here, 21, 22, 23. So the most innovative molecules will not be available, and some will be. And this is the darker red, which shows that. So this is very important for the first one, where we're including innovation and working on the backlog that we have on several of these cases. This slide shows that in real innovation is not available in Latin America. So with orphan diseases, the same thing. In general, the average regional average of all the therapeutic cases is larger in almost every country with orphan diseases. So the total number won't, but through the years, availability is smaller in these orphan diseases. So that's the importance of the Orphan Disease Day, where this message can also be shared and to see the availability of these orphan diseases. And here, towards the end, this is the improvement. Here, we're calculating through the years the availability from the previous year and here. So this is better this year in the study. So the molecules are moving. A molecule that was private, and then the availability was enhanced. This is a new indicator for the year. In fact, it happened. It was impressive, but only 12% of the molecules we studied last year moved. So it's very little. But in fact, to think that less than 15% were changed in access in general. And here we have the other slide. There's very few with this availability. In fact, innovation is not reaching these points. And here, the comparison of orphan diseases as well. For almost every country, the improvement index for orphan diseases is smaller. And to conclude the indicators, there is a long and fragmented path to walk on, and especially with the time, which is 10 years or less for approval. So the majority of molecules have access, but it's a fraction, and they don't reach Latin America, and 50 million inhabitants have some sort of difficulty. So the challenges are many in that approval, and availability through time, innovation with orphan diseases, it stays later. And what we're looking at is the countries and governments are not moving at the same rate as innovation. So the backlog is longer or larger, and not always wins the race. So only 12% of these diseases are progressing. So there's also molecules that were also private, and they were only partially available or were not approved before. So there's a lot, and
and very important estas discusiones to algo have this precisamente para discussion enfermedades raras uh, en un día tan importante cuanto hoy. in such an important day like Janet, this one. le And paso a usted una vez más. Janet, I go back to Muchas you now. gracias, Andrés. Yo creo que Thank estos you, son cifras y Andres. I think datos these are que numbers permiten iniciar that conversaciones. allow Parte de lo que hacemos en to FIFARMA start these permanentemente conversations. Part of es what we tratar de do tener estudios with robustos, es Pharma tener is to have these robust datos que studies and ayuden a data entender allowing dónde están us los verdaderos to desafíos. Y understand por eso where the siempre challenges me encanta are. cuando presentamos el weight, So ver, we digamos, cuáles son always, esos when we temas talk y esos about weight, llamados de we atención love que to nos talk están about these haciendo los sistemas de topics salud and en la what the región para systems, poder health realmente systems are seguir telling us in the avanzando. region Yo to ahora le doy la advance. palabra a Víctor I hand porque over creo que now to precisamente la idea Victor es tomar because I think the estos idea is datos to take this para information generar una primera, to bueno, una primera de muchas create conversaciones, porque hemos tenido muchas one of conversaciones en el many pasado, pero conversations. hoy We've had una many primera conversations in the conversación past, con ocasión del but Día today's the de las first Enfermedades Raras conversation with y poder on empezar a occasion of the conversar con rare expertos, conversar um, con quienes además orphan tienen disease información más de day. primera mano, So quienes there's more están más hand-in-hand cerca de quienes information, and padecen it's este tipo de enfermedades. close to Entonces yo those who realmente creo que are es una conversación living maravillosa. these diseases. Víctor, So ya le this is presento a a marvelous Víctor. conversation. I Víctor, presented además de or ser introduced Vitor. un director senior Vitor, de apart acceso from de being J&J para la TAM, es el J&J co-líder advisor de for nuestro Latam, is the grupo en co-leader of our FIFARMA group de Valor y Acceso a la and Innovación. Entonces, Víctor es una for persona access muy to conocedora de innovation. estos So temas y seguramente Vitor is estará moderando un very panel maravilloso. Víctor, por favor, connoisseur and very bienvenido y experienced on enseguida these vamos a topics. presentar So a los welcome. I know you're panelistas. going to Una present primera here, presentación muy corta, and pero por this is a favor, very short the floor presentation, is but yours. the floor is yours now. Muchas gracias, Janet. Un gusto estar acá. Thank you, Celebramos un Janet. A año pleasure to con be here pacientes con with you enfermedades all raras y and bueno, es un discussing these interés, rare sobre todo del diseases ecosistema de on this innovación en el day, and mundo especially de the innovación Innovation y Day todos los and the involucrados en este innovation proceso. industry. Solo ver And sus sueños realizados cuando las soluciones llegan a las manos de los with the pacientes. Ahí solutions acabamos de given, ver we have bastantes just seen oportunidades that para there are avanzar en several esto y me opportunities to encanta el nombre advance. And del panel que vamos a entrar ahora es Transformando la Espera en Acción, now we're porque seguramente a transforming partir this de weight estos into datos action. nos So from this emocionamos a tener las information, conversaciones con base we en are datos, con excited base about en, these información conversations concreta and que based on nos specific ayuda a information that aproximar helps us de las personas que uh, están responsables por esas tomas de approach the people decisión who are y esto responsible nos for ayuda making these seguramente a decisions. tener la And this confianza, helps la us seguridad de to en dónde gain están los cuellos de trust botella en este and proceso. where are Muy the bien, bottlenecks. bueno, en este bloque entonces vamos a So entrar en on esta this sección block, para poder escuchar in this también section, we will hear partícipes, gente que está the ahí con nosotros participants haciendo and the estas people who are conversaciones here con with us Janet, having these desde el lado de conversations, los pacientes, from the patients acompañando este journey que and no es accompanying fácil, us on this journey, which is desde not los easy, pacientes que se identifican con esas and the patients condiciones that have hasta las identified personas que están themselves activamente and the teniendo estas people conversaciones who o have con these los CEPOS que conversations toman or decisiones o those con who las have asociaciones de the pacientes o como decisions expertos en or as desdoblamiento. Entonces me experts gustaría of the invitar diseases. So a I'd like to nuestro invite calificado panel our y pasarles un panel poquito por el background de uh, cada uno de ellos and para go que la through the audiencia background pueda of each tener one of them claro to con quién understand estamos conversando. ¿Ok? La who we're primera speaking persona to. que quería So the first invitar para que person se una a I nuestro wanted to panel invite for es this panel Alicia is García. Alicia Alicia Garcia. es contadora de Alicia is an profesión, accountant by actualmente la profession, presidenta de la currently Sociedad the Latina president de of the Latin Hipertensión Pulmonar, Society of integrada Pulmonary por 17 Hypertension, asociaciones de composed of pacientes de 17 patient Latinoamérica. associations in También Latin es America, fundadora y and vicepresidenta de la she's also organización founder and vice president YAPACALPA, of the organization representante del Japan colectivo Kalpa, Los Pacientes and Importan, represents the collective integrada por of 33 Patients Matter, made organizaciones de up of pacientes con 33 enfermedades raras, different crónicas, organizations with rare autoinmunes y diseases, cáncer chronic de or Perú. autoimmune Alicia, muchas gracias diseases, por estar and con cancer in nosotros y en Peru. este Alicia, thank panel. you for being with us, También and vamos a welcome to the tener con panel. We're also nosotros going a to María have Antonieta Maria Román. Antonieta María Antonieta Roman. es farmacéutica y She's cuenta a con una pharmacist maestría en with a ciencias. Lleva master's más de degree 30 años en la industria and Master of farmacéutica Science, and she's como been líder in the del pharmaceutical Comité industry for more than Regulatorio de 30 la years, Cámara leading Suiza the Mexicana de Regulatory Comercio e Committee of Industria. Swiss Hace Mexican mucho este Chamber of trabajo Commerce desde and Novartis Industry, y Vice President también of the como Commission of Technical vicepresidenta de las Directors operaciones y directores of the técnicos de la National Comisión de College Directores of Técnicos del Pharmacists Colegio and Nacional de co-chair Farmacéuticos of y the fue Reliance co-chair del subgrupo subgroup de Reliance in en FIFARMA. En la Pharma, actualidad P-Pharma, ocupa sorry. el cargo de She directora currently del holds the Códice position de of Director of Autores Regulatory para América Policy Latina y for Novartis. Latin America at Muchas gracias Novartis. por unirse a Thank you nosotros, for María being here, Antonieta. Maria Antonieta. También We tenemos a also have Diego, Diego que es Gil. ingeniero industrial He is por la an Universidad industrial engineer Javeriana y from the cuenta con una Javeriana University especialización and en has a Administración y Gestión de specialization Recursos degree in Humanos. human resources Además, se desempeñó como management. presidente de la Asociación de He Tejido also serves as Azul the y president of
of the Tejido Azul Association. Currently, he's the executive director of the Colombian Federation of Rare Diseases, FECOER, and presides the Association of Rare Diseases in the Caribbean and Latin America, ERCAL.
Thank you, Diego, for Por joining us. último, me gustaría And introducir a lastly, Emilia I'd like to Arrighi, introduce Emilia que es doctora Arrighi. en psicología She de has la a PhD in Sociedad health Salud de la psychology Universidad from the Autónoma de Autonomous University Barcelona, of Barcelona, especialista en psicología specialist in oncología y Master psycho-oncology Training and in master Chronic trainer Disease in Self-Management chronic disease Program de la Universidad de self-management Stanford program en of Estados Stanford Unidos. University in the Su US. trabajo se ha Her centrado en la work has detección focused de las on necesidades de pacientes detecting con the enfermedades needs of raras. patients with Actualmente es rare la diseases. directora general y She's currently the fundadora de general la director and Universidad del founder of Paciente the y la Universidad del Familia, con Paciente y sede la en Barcelona, Familia, España. based in Muchas Barcelona, gracias Spain. por estar con nosotros. Thank you all for being Bueno, with us. bienvenidos. So, Vamos a welcome. declarar acá como And iniciado el panel de so, discusión. this is how we Voy a started reducir the un poquito discussion la panel. velocidad para que And podamos I'll tener más reduce the speed a little bit so that claridad de las we can have preguntas more y de la clarity on the conversación que questions and the vamos a llevar a cabo conversation ahora. that we are La going primera to have pregunta que now. me The gustaría first extender al question panel I'd like to sería para address Alicia, would be for que es Alicia, representante de la who is our organización de pacientes. representative of a Y patient después de esta organization. presentación que vimos And de after André, this yo creo que introduction podemos tener una with conversación tal vez con Andre, base en I think evidencias, we can have pero a también escuchar de evidence-based ti esa conversation and also experiencia to hear you and en your donde experience cuáles son las where barreras que are consideras the más urgentes barriers para that you consider reducir the los most urgent to tiempos de reduce espera en el the waiting acceso a times for medicamentos para access to enfermedades raras drugs for y si rare nos puede diseases? dar algunos Can you give us ejemplos some desde tu examples, experiencia. Esta from sería your la primera experience? pregunta. Te That's the dejo first abordarla question. y después te hago la And segunda then indagación. I'll ask you a second question. Muy buenos días, gracias por la Good invitación. morning, and thank you for the Definitivamente es invitation. importante tener It's estos encuentros de understandably discusión important to y have sobre these todo que se muestre forums for data de lo que está discussion and to pasando en have the Latinoamérica, que data of what's going on siempre in Latin America. impulsamos desde las We organizaciones de are always pacientes. promoting this from the Hay organizations. marcos, hay There is problemas a estructurales en framework, diferentes there's a países de structural centralización, issue in each segmentación, country in fragmentación, que segmentation, hace que estos procesos decentralization, sean mucho más fragmentation lentos. that makes the Pero de las barreras processes be inmediatas que slower. But from deberíamos the immediate abordar barriers es that el we tema de la should regulación, address ¿no? ¿Cuánto se está is trabajando en el tema de how much are regulación we working de on estas rutas regulation, the claras regulation para que se of pueda tener these acceso a clear tratamientos paths to have innovadores? access Estos to marcos legales innovative tienen que actions. estar These legal establecidos, frameworks se have to be tiene que established priorizar el tema de and enfermedades raras prioritize y se tiene que rare seguir trabajando diseases. con los sistemas de And salud. we have to Lastimosamente, work los with the sistemas de health salud systems, siempre however. abordan Health las systems patologías que are afectan addressed, a multitud de pacientes and cuando se ve there o se are, enfoca por uh, cada categoría o por they're cada focused enfermedad, on each al ser category un and each grupo disease reducido, when being a pareciera que no reduced tuviera group, importancia. and Pero apparently cuando tú wouldn't vas have so much abordando importance. y vas But when you hablando, te vas address dando cuenta this and you're de los talking about it, costos, del you're deterioro de talking la about the calidad cost de los and the pacientes, de todo el lack of abordaje que es el quality tema in the de patients enfermedades and raras, the whole de la rare calidad diseases and how cuanto they are a addressed patologías que and existen the y te das pathologies that cuenta que exist. sí es un And you problema realize that it is a de problem, salud pública que tiene que ser public health abordado. problem that needs to be Necesitamos estos addressed. marcos So para when we have these ver, por frameworks, ejemplo, um, hasta desde el 2023 para atrás, up para que until ingrese un medicamento 2023 con for registro the sanitario, que medication to come solamente in or the registre, national ni record, siquiera para su uh, cobertura, demoraba not más even de the 2 a coverage, it 3 took años. more than 2 Entonces, to 3 esto years before. espantaba también a la So industria porque this no would querían ingresar al scare mercado. away the El año industry. They pasado, didn't want to gracias a que se hizo participate. la And last modificatoria year, de la ley de enfermedades when raras, the estos Rare plazos se Disease han reducido Act was porque se modified, priorizó tanto these cáncer actions have como enfermedades prioritized raras para que cancer los and rare registros se hagan diseases for 45 the días. records to ¿No? be Esto ha or permitido que registrations to be estén o que done sea in más fácil 45 el days. ingreso de So if this nuevos makes it tecnologías easier innovadoras. to Pero este es un have primer new paso que tech son los or registros. Ahora viene innovative el technologies, acceso real para sometimes los it makes it pacientes difficult en to have cuanto a la real cobertura, que access es otro for de los coverage in problemas que patients. estamos teniendo. So these are the Y problems está we're having. también ese tema de And here capacitación is a en topic cómo of se está training evaluando on estas how nuevas to tecnologías assess the y new qué tanto las technologies instituciones and de las how diferentes much the tecnologías institutions sanitarias and de los diferentes sanitary países technologies of the different utilizan la countries metodología are adecuada using para el the tema de right enfermedades methodology raras. for rare La metodología diseases. GRADE es la So más the gray adecuada methodology is para the most poder adequate evaluar to enfermedades assess raras rare desde el punto de diseases. vista de los And pacientes. Eso lo from hemos the abordado creo muchas veces, standpoint of the muchas patients, veces y desde los especialistas, sometimes, and from sino the specialists, entonces tiene que haber una it metodología is known. And diferenciada so we para have to poder have a evaluar different estas methodology nuevas to tecnologías. assess the new ¿Cuánto de technologies. data estamos teniendo? How much ¿Cuánto de esta data do data we se está have? utilizando? No And solamente de evidencia how much data is being científica, used, and sino not de la just evidencia scientifically, but clínica. with the Pero clinical cuánto de esto se evidence, está pudiendo and intercambiar también. Y how acá to no solamente es un trabajo address por this. país, It's not sino que just tiene que buscarse un
work to be done per country, but also
at regional level? How can we address the clinical evidence data? And for these countries, perhaps it's more agile or faster where they're using new technologies, but why not use this information? Because here we have the collaboration between institutions and with civil society and with all the processes with civil society, but not just for everyone to sit at the table with these technologies, but with cost. One of the major issues as well is the budget that exists to address the topic of rare diseases. So here for 2025, so there was a certain amount of soles to address the topic of cancer, but for rare diseases, they approved 57 million. So there is a huge gap to be able to address this correctly. If you don't have the budget to cover this regulatory framework and to be able to create these reference centers, there's many problems and important points. And so these could be taken in the short and mid term to have access. And there's to have an X-ray where you have access to technologies in 10 years. Technologies that may even be obsolete is frustrating in the patient, but these changes can be or can follow with our patients. And there's also the need to go out and look for a better health system or improve the quality of life. Muy bien. No, muchas gracias, Alicia. Yo creo que tú tocaste temas muy And importantes y este ejemplo I think excelente que tú has this is very mostrado important. This is de a tener una very realidad important time pasada en donde when se we have ocuparon a reality 2 o 3 años de based on aprobación where para una realidad en donde el all gobierno this reconoce en approval takes 45 días se 2 to 3 years. se So puede 45 days would be evolucionar. a time Hay un where we could reconocimiento evolve de que hay to, más que se puede and hacer. there's more that could Seguramente be entre todos done. ya escucho un poco de este So componente de cuánto there's es a importante la component participación of de la how much sociedad it is civil, important for junto con civil gobiernos, society junto con and los the managers governments públicos, que and the todos los industry. partícipes para que estas oportunidades puedan de So verdad ser for these implementadas. opportunities to be implemented. Muy bien, excelente. Very well. Muchas gracias, Alicia, por tu So colaboración. Vamos ahora a María Antonieta para escuchar un let's go poco to desde Maria un punto de vista Antonieta. regulatorio. For ¿Qué the rol regulatory juegan las standpoint, agencias what regulatorias en role este could the futuro, en los regulatory tiempos de agencies espera para la have aprobación y um, disponibilidad de tratamientos para for the enfermedades approval raras? and ¿Qué availability of treatments iniciativas de in rare buenas diseases? prácticas regulatorias What are podrían the adoptarse para mejorar el regulatory tiempo practices de that could be aprobación de adopted to approve medicamentos? the ¿Cuál time of conocimiento approval tu of percepción? orphan diseases Bueno, pues muchas medications in gracias your y gracias perception? a FIFARMA por esta importante So invitación. thank you, FIFARMA, for Me this parece important que este es un invitation. I tema que think this is a debemos topic that recordar. we Qué bueno que should existe este remember. día tan It's especial great. porque Um, efectivamente las enfermedades raras están and muy the truth is olvidadas en that general. the Así que gracias rare or por orphan este esfuerzo. diseases are forgotten. Pues atendiendo la primera parte de la pregunta, Addressing the first creo part of que the los question, I factores que think influyen en the los tiempos de factors that have aprobación, an y influence ya los on these comentó are Alicia, many, son, as bueno, Alicia mentioned. sabemos que la And labor de we las agencias know regulatorias that the regulatory pues es agency's evaluar, work ¿no? la, is la to seguridad, la calidad, assess la eficacia the de los quality medicamentos huérfanos para and for the orphan asegurarse de que diseases los to make pacientes sure realmente reciban that terapias the que sean patients receive efectivas y therapies seguras. that are effective Sin and safe. embargo, la cantidad But limitada de datos the clínicos limited amount of disponibles clinical debido data a la baja prevalencia available due to de the low pacientes prevalence of tiene patients un impacto importante is sobre los has an procesos de important revisión. impact Hay on muchos these desafíos. processes. There's a lot of Por ejemplo, uno challenges, de ellos, como saben, son los and datos clínicos limitados. the Es limited clinical complicado data reclutar is one suficientes thing. pacientes para It's ensayos difficult to clínicos recruit y entonces sufficient esto puede de alguna manera patients retrasar for la generación clinical de la results, evidencia and this y could por delay entonces evidence retrasar and la therefore disponibilidad del delay the expediente para registro. availability of Otro these factor es records. Now, que hay another agencias factor is regulatorias que quieren there are utilizar los regulatory modelos agencies that want to tradicionales use para the evaluación de traditional models medicamentos, es for decir, evaluar assessing cómo se evalúa un medications, registro sanitario how para you cualquier otro tipo de assess
results for some medications, and this makes it complicated to enhance approval times, because if an auditor is expecting certain information for certain medication, it's going to be very difficult for them to make decisions because their opinion will be that the information is incomplete. So that makes it complicated, and you can't assess an orphan medication as any other. And together with that is the availability and the development of the resources. It's important to have specialized teams that actually know the rare diseases and to understand how this information is generated. And so in another way, we are struggling with the criteria for decision making. And another important factor is that there is not a lot of harmonization in the requirements. There's a lot to do. So in the harmonization of requirements for orphan drugs, and when not having these harmonized requirements from these reference agencies, when we come to agencies such as the ones in our region, Latin America, it is difficult to issue an approval, for example, because there's a certain context. So this could make it complicated, but definitely and not less important, it is essential to have the regulatory frameworks available for these. We have countries where this medication is not even mentioned. This is one of the points that I mentioned at the beginning, is that there are no criteria or people dedicated to this, and so there's no clear assessment paths for these medications. And starting from this, what are some of the initiatives and the best practices that could have these approvals or speed up these approvals? One of them that has given excellent results is the availability of accelerated approval paths, or the fast tracks, therapies of FDAs, and it allows for faster review. And it's important to say that the fact that we have these reviews doesn't mean that they are less rigorous or of less quality simply because they allocate more resources, but this helps to or to have faster availability of the medications. On the other hand, definitely to have innovative clinical trials. For example, the use of natural history studies and adaptive uses for large and controlled trials, because these could not be done with these types of medications. And so, as we required with innovative companies, with these innovative trials, what we require is to have this type of information with the regulatory agency, so that when they receive a protocol with information coming from these studies, it's how to treat the data. So another scheme that has worked very well, and we have these conditional approvals. Many times we have preliminary data that of course, it requires the conducting studies to confirm the clinical benefit of these products, and the joint assessments. When we see the cooperation between agencies is excellent. For example, Project Orbis, which FDA started, or TJ from Australia, or TMJ from Canada. We have the orphan drug cluster in the US that has given very good results. And something that I really like that Alicia mentioned is, it could sound a bit strange in the framework of regulatory studies, but that's the participation of the students. If this is related to the rare diseases, it's important to have the perspective of the patients and, of course, the patient associations. So in the clinical trials and the decision making, this could help to define more realistic criteria that are focused on these. So here
these should be different from the traditional ones. I wanted to give a special mention to the use of real evidence, real world evidence. This has given incredible results. And what we're doing here is to incorporate the evidence obtained from the patient records and observational studies, real life data to complement the lack of these traditional clinical trials. Not least important is what other countries have implemented, which is the regulatory and financial incentives to foster clinical research and also to foster the approval of the same. And we have cases, for example, where the exclusivity of the market extends, where they reduce the regulatory rates, or importantly, the subsidies that the governments give for the development of these orphan treatments. So the implementation of these strategies definitely can improve significantly the speed of approval of these medications, ensuring that the patients with rare diseases have a more timely access to these treatments. We have a lot to do in the region. Perfecto, muchas gracias, María. Thank you very much, Maria Angelica. Veo mucho valor en los ejemplos que trae, Sorry, there's a lot of value in these examples como lo que escuchamos también de Alicia, with what we are esas conversaciones, hearing los from momentos Alicia, técnico, where bastante importantes, there is a todas las very veces que se important ponía la value in these perspectiva conversations and del the paciente y perspectives esta of the necesidad, patients es and en the donde need vemos is where we soluciones see caminando en esas the vías en solutions común, working acortar tiempos y to búsqueda shorten por times soluciones and looking para estas for situaciones que solutions no for necesariamente son these iguales con situations that are nosotros. not necessarily the same as Siguen others. los estudios, And the posibilidades de studies estudios and the extendidos, possibilities of observaciones extended independientes studies, en este caso, and no es posible. Muchas gracias it's por not los ejemplos, possible. porque creo que So suma mucho a lo que Alicia I nos think acaba de this adds comentar. to what Alicia Nos just movemos mentioned. ahora a Diego. Now Diego let's que nos va go a traer to una Diego. perspectiva Diego is going to de bring us alguien a que perspective seguramente sumará a la that will conversación surely y me parece que sumará help bastante a and esta add perspectiva to the centrada al perspectives that we paciente have en already cada uno received de los from the procesos. patients in each one of Vamos the con processes. Alicia en los Let's go with procesos Alicia, regulatorios, en las the regulatory condiciones que vemos processes, and María Antonieta con este perfil, Maria con esta visión Antonieta más as amplia well de las gave us agencias this broader regulatorias en information from the campo, regulatory agencies. Europa, Estados And Unidos. Y nos gustaría escuchar de ti, Diego, they, cuáles son los principales or desafíos we que can hear from enfrentan Diego, los what are the main médicos challenges en la that we región have in para the region acceder a las to terapias have innovadoras access para sus to the pacientes con innovative enfermedades raras. Y desde and su rare disease experiencia, ¿qué patients? impacto tienen los largos And what tiempos is your que acabamos de experiences mirar también en el estudio with Watching the the Curve, long donde los waiting times pacientes tienen que uh, esperar por estas for these patients diversas to wait barreras que for encontramos en certain los sistemas de salud? outcomes? Seguramente que estas esperas And these generan long waits impactos a will los generate an desenlaces impact, de salud que surely, estos pacientes tienen with the con health sus of these condiciones patients y and their nos gustaría conditions. muchísimo And we would escuchar tu like perspectiva to en hear ese your sentido. Muchas perspective in that gracias. sense. Thank you. Gracias a ti, Víctor, a todo el equipo de Thank you, Pharma Victor, and all y the un Pharma team, agradecimiento también especial and a special todos los thanks que as se han well sumado to the en people abrir estas who have added conversaciones to these conversations relacionadas con acceso y relative quieren ser to permanentes, no access solamente en el and that want to be marco de una permanent, not just in the conmemoración como la que framework tenemos esta of a semana, commemoration like we have this week, estas but conversaciones los tienen also que convocar they have to frecuentemente, que son muchas summon familias que tienen la frequently, expectativa where de they have the poder acceder a expectation tratamientos para to have salvar sus vidas. access to Y these también un treatments to saludo save their especial lives. a Alicia, And Emilia, a María Antonieta. Alicia, Silvia, Maria Antonieta, poder it's a compartir con pleasure ustedes acá. to be able to share La with you. perspectiva de los médicos, And pues the nuevamente que se perspective estaba of the hace un poco physicians, con base en lo que escuchaba, based on recordé what we también heard, un poco la frustración also is the de frustration muchos de of los médicos many cuando los escuchamos of the anoche tuvimos un physicians when webinar we muy heard them last night. enfocado We had por a acceso a webinar tratamientos innovadores about access to y innovative que treatments. digamos que hay And veces las conversaciones se concentran sometimes mucho en the los pacientes y conversations las are familias focused en on el the impacto, lo cual families es and the impact. supremamente importante y desde el And centro, pero poco nos ponemos en los zapatos de we nuestros don't profesionales de la salud, ¿sí?
get in the shoes ellos of our tienen health professionals. un Um, ámbito, digamos, they have a more de trabajo que tiene unas limitaciones y uh, quisieran hacer muchas cosas y de they have hecho more limitations, conocemos more muchos constraints, and they'd like profesionales to que do many more things and hacen learn from more professionals. And maromas y han hecho una cantidad de cosas en sus países para lograr they have done a lot of una things in their innovación countries que to obviamente bring sinergia innovation con varios and sectores synergies with del sector several salud de sus respectivos players from the países, health sectors from their pero también countries. está ese But sentimiento de also, we have frustración, that ese feeling of dilema ético, frustration ¿sí? and that De no dilemma saber qué hacer, of not porque knowing tienen what to do. no tienen solamente al And paciente, tienen a una they're familia enfrente they don't just have a a la patient, que they have a quieren whole family ayudar, in front of them con that la they que want to quieren, help digamos, and that they conseguir want unos to resultados no get solamente de some salud, results with, not con just lo in health, que but apuestan a poder they gamble at being garantizar la able inclusión to social de esa understand that there is población, a ¿sí? social inclusion of that Entonces se population. enfrentan a ese dilema So ético, a they una face that frustración epic dilemma. permanente todo el tiempo. And Hay veces, there's times uno en medio de when estas conversaciones lo que emerge es que hay they unos emerge, desafíos para los médicos en and there's términos challenges de las barreras for regulatorias que the enfrentan. regulatory barrier. Y bueno, ya lo vimos, tú ya lo And we've seen describiste this, y and bueno, you've described it pasó very a lo que well estaba a while mostrándose ago los when resultados del estudio. Y this was algunos based on the retrasos en la results from the aprobación que study. And there's básicamente some lo que hace delays es que that basically what they los do is profesionales o los that the médicos no tengan professionals or la the physicians posibilidad don't de have the ofrecer, possibility to offer digamos, unas alternativas uh, terapéuticas a los pacientes, the sobre todo en términos therapeutic de alternatives oportunidad, for ¿sí? patients in terms of timeliness. Hay una fragmentación And también de there todos estos is a procesos fragmentation of all regulatorios, these ¿sí? regulatory Tenemos processes. una And enorme we have disparidad en la región the disparity in the latinoamericana region en in Latin términos de America, estos where we criterios have these para la criteria aprobación de estas licencias for the sanitarias. approval of Yo sé que these muchos health licenses. de los And I know diferentes doctores, many of you organizaciones de from pacientes y the demás, buenos different patient abogados, respetan organizations estos criterios have advocated for these diferenciales. Esto no es differential algo nuevo. criteria. Yo creo que esto ha So sido desde hace muchos años en this otros has países, been for como many Brasil, years que han logrado in unos Brazil. avances interesantes Uh, en términos de que haya estos criterios there's a lot of diferenciales. advancements, Nosotros acá and quisiera también remarcar que nosotros no abogamos so porque se violen los estándares de seguridad y we do eficacia. not Nosotros siempre violate abogamos these porque ellos se cumplan, standards. We pero always sí que existan unos advocate. criterios en términos de tiempo también, There's certain time considerando las criteria, características and específicas de considering estas the specific enfermedades characteristics para of la these diseases aprobación. Eso es un for reto para approval, los there is profesionales a de la salud challenge y for para los the health médicos. professionals, Ellos se and enfrentan también a una situación they de face a limitación situation de disponibilidad, of digamos, de oferta availability terapéutica. of the Muchas veces hay therapeutic tratamientos que offer, están and presentes there's o están treatments that are aprobados present o and are digamos que existe un approved, acceso or ampliado en where muchos there's otros países, pero no broadened está presente en access cada uno de los that are países. not present in each country, and Y en algunas ocasiones se ven abocados a esa limitación también they're de advocated to poder that incluir un paciente limitation of including a en un patient manejo in terapéutico porque a no hay therapeutic management because there is financiación no para este tipo de financing tratamientos o para for this algunos type of tratamientos en treatment. específico en los And for respectivos some specific treatments países. in the respective Vemos que countries, también hay un we desbalance see que that there tiene que is ver an entre la imbalance financiación with the pública y funding, también lo que public es el funding, acceso privado. and private Y esto también access. impacta And en esa this posibilidad also que has an tienen los impact on médicos the de possibilities ofrecer that physicians esas have terapias a los to offer pacientes, these ¿sí? Los therapies. médicos también se ven So abocados a una these situación de falta de conciencia, de physicians conocimiento are que hay también en um, la sociedad en todo lo que tiene que ver sometimes con limited enfermedades to a raras. certain amount of knowledge Y that eso, has to do with pues, rare por diseases. supuesto, se ve And this, of reflejado course, is estas reflected demoras on en el these diagnóstico, delays en la in detección temprana the de de diagnosis estas and the enfermedades, que en detection muchos de of los these casos logra superar diseases más de where los 5 which años. reaches more than También 5 el years sometimes. desconocimiento sobre las There's a lack of opciones knowledge on terapéuticas por the parte de los tomadores de therapeutic decisión. options by Muchas the veces los decision médicos están makers, como que and no sometimes the tienen ese physicians don't interlocutor, want ¿sí? that Con quien puedo interlocutor hablar porque no tienen ni or who siquiera to la talk apertura to, para and poder not even educarse the acerca de los opening retos to desde el punto de educate vista themselves about the terapéutico challenges para from these enfermedades raras. therapeutic standpoints for E incluso rare dentro de los diseases, mismos and médicos se even presenta with también unas the oportunidades a nivel de acceso a la physicians, there's información muy opportunities importante. in Y se information necesita también access, reforzar todo and lo que tiene que ver con you need to educación reinforce everything that has to do dentro with del ámbito education médico para que ellos in puedan the entender un poco más medical qué capacidades landscape to tienen y understand qué posibilidades the pueden capabilities they have and abrirse en the términos de la possibilities that may prescripción de open. nuevos medicamentos y de nuevos tratamientos. And Creo que eso no es with solamente these hacia treatments, afuera, I sino think al interior not también just del toward the mismo outside, but médico. towards the Se inside enfrentan a esa of the barrera. medical De otro field, there is a lado, los barrier, médicos, and para poder ofrecer esas alternativas terapéuticas, se they could enfrentan a offer las those barreras therapeutic burocráticas que and existen en cada uno de bureaucratic sus barriers that países, exist in some of these a esos countries. obstáculos, esas And with barreras these de carácter
examples of these administrative barriers muchas veces genera, that digamos, que los procesos del acceso sean cada vez más for access demorados. processes to be Los longer. médicos obviamente Um, plantean unos the physicians state terapéuticos, some sí, en therapeutic función del goals tiempo, pero muchas as a veces estos se function ven of their limitados a time, raíz but de sometimes todas they're estas limited barreras to all these administrativas y burocráticas, administrative and bureaucratic barriers donde esos procesos, digamos, que pueden that interferir con where the esa ética a processes los can tratamientos que interfere necesitan with los pacientes adherence para to obtener los the treatments resultados that we que se need plantean desde el principio. in the beginning. Y So algo que quisiera también remarcar, something I would like to porque es un patrón enhance or general a nivel to de Latinoamérica, los remark médicos se tienen que is a enfrentar es general a la pattern limitación que in tenemos en nuestros sistemas de salud. Latin America with our health Las systems enfermedades raras is necesitan the una rare atención que debe diseases ser de need carácter multidisciplinaria y tiene que tener multidisciplinary un care, abordaje and en donde la they have to comunicación have, entre las diferentes disciplinas, los diferentes médicos de las well, especialidades the tenga que ser specialties continua, consecuente, para have que to se be tomen las continuous mejores and decisiones subsequent to make a more nivel de salud decisions at the del health paciente level. y pues por And supuesto tiene un so impacto eso en la familia. Entonces esa this has an impact descoordinación on the entre los family. So the sectores, lack esa of coordination fragmentación between the finalmente sectors and the termina afectándonos fragmentation porque no es ends solamente up el affecting us medicamento, because recordemos it's not que just the no medication. basta con acceder al Uh, medicamento que necesita el paciente, sino que hay muchas otras, so this hay is, muchos otros aspectos y muchos or there are otros many other procesos aspects, que hacen parte and de esa atención integral del paciente. Entonces, a eso so se han enfrentado nuestros médicos en el our día a día. physicians are Y facing eso es lo que this, estamos administrando sin and duda this is what we are un managing. proceso muy complejo, no solamente desde So la perspectiva de ellos. Ahora, this is digamos que from their hablando un poco perspective, como but de lo que significa el uh, impacto para las personas we're que talking about the convivimos con impact este for the tipo de people enfermedades, ya desde el ámbito de los pacientes, los and cuidadores y las the familias. patients, the Yo caregivers. remarcaría que uno de los I primeros would impactos que nosotros remark enfrentamos, that por one of the ejemplo, en main estos impacts tiempos that de we've espera seen tan is with largos, these long waiting es times. el impacto clínico, ¿sí? It's the clinical impact Los que las personas que that we convivimos con have este to tipo de mind. The diagnósticos people that coexist with this type of tenemos un proceso de diagnosis deterioro en salud cuando have no tenemos la a oportunidad de acceder al process tratamiento where de una our manera health oportuna. deteriorates when Y we la don't gran have a mayoría de estas timely access enfermedades son enfermedades que son to medical progresivas, care. son So enfermedades que son these degenerativas, son are altamente degenerative discapacitantes, diseases, algunas muchas sometimes más catastróficas que incapacitating, otras. Yo some more recuerdo than casos, others. se me So llegan a la mente casos como there atrofia are muscular espinal, cases like esclerosis lateral spinal amiotrófica, atrophia que son enfermedades or bastante myotrophic devastadoras y que sclerosis, si no se and these are abordan very o no se tiene complicated acceso diseases o la that if you don't oportunidad have a los tratamientos, access, tienen un impacto clínico timely muy access, they'll severo. have a clinical impact, very Y severe. recordemos también And que mucho de la efectividad de esos remember tratamientos, that digamos que se da with en these la medida de lo treatments, posible cuando it son administrados de happens forma and when temprana, they're ¿sí? managed Entonces, in an ese es el impacto early clínico, digamos, form. This is severo the que clinical enfrentan los impact pacientes. that Siempre va a ser the patients más are facing. adecuado, It will no be more solamente para adequate las always, personas que viven con not estas just for condiciones, the sino people para who los live with sistemas these de salud, conditions, but for our health tratar systems de forma to temprana, es try decir, tratar estas condiciones to de forma treat rather these conditions precoz in y an early oportuna way. y no tratarse So después. Eso incluso va a afectar la sostenibilidad de cualquier this is sistema de going salud en el to mundo. De otro lado, hay un be a problem in impacto every country in the world. Now, psicológico, there's a psychological social, impact, a a nivel social impact económico. at the economic level as well. Cuando tenemos la When oportunidad you have the de garantizar opportunity el acceso a to tratamientos guarantee access de to manera oportuna, treatments estamos in hablando a de timely que muchas manner, de las personas que viven con and estas many of condiciones the people that podemos ser live with these más conditions productivas, could ¿sí? be more Podemos productive. We aportar más a la can sociedad, contribute more to podemos society, trabajar, podemos and we want incluso to work. consumir, We ser can más even funcionales también para la be sociedad, more también functional consumir, porque también el for the consumo hace parte society también de la because productividad de this un is also país. part of the Entonces, productivity of a country. eso So también afecta finalmente la this also economía y la sostenibilidad de affects un país. the Se sustainability of a necesita country. avanzar en And reducir estos tiempos de we tratamiento need para to poder advance in reducing these reducir esa times carga to emocional que reduce hay en las the familias, emotional load in the aumentar, families digamos, esa and productividad to que pueden increase tener that los pacientes si productivity tienen unas buenas that the condiciones de patients could salud y de have bienestar, in these digamos, conditions, reducir and también el impacto to also financiero que hay en reduce muchas the familias, impact muchas de las familias al no tener on these opciones de acceso a families not tratamientos having access to innovadores, tienen que treatments, recurrir a innovative diferentes treatments. They have estrategias to go to different para poder strategies acceder a otro to tipo de have access atenciones, to otro other tipo de types of medicamentos, otro tipo de terapias que medications, logren de alguna forma therapies mitigar that, algunos de in los a riesgos way, a los cuales se can enfrentan en el mitigate the día a día. risks that these people are Y facing day to day. finalmente, no podría dejar So de hablar del impacto que puede I haber couldn't en stop talking términos about the impact de la in mortalidad de terms estos of pacientes. Cuando no hay the la morbidity posibilidad de of these acceder a patients. tratamientos para poder When tratar there's no possibility to have estas access to these condiciones de salud, treatments los in these health pacientes se conditions, the enfrentan patients are a la muerte, facing digamos, de una forma death
inevitable. in an inevitable De hecho, way. muchos de los casos In mueren fact, de forma many prematura. Nosotros of en these Colombia in a hemos premature form. tenido dos So casos lamentablemente muy we've nefastos, sobre had todo en los some últimos very meses, porque difficult cases in the las last condiciones del months sistema han variado where the debido a unas conditions of the system decisiones, had varied. digamos, de carácter estatal. So Y vemos cómo esa falta de acceso oportuno a the los lack tratamientos of access finalmente to se ve these treatments materializada en finally pérdida de is vidas, materialized que eso es lo que in no the debe loss suceder, y no of solamente en lives. And Colombia, this sino en is cualquier país del something that mundo. happens not just in Y hay Colombia, que but in aumentar esa any esperanza de vida de los country pacientes, in the aumentar esa world. esperanza de vida también para las We have familias, to address ¿sí? that Y life que expectancy avancemos for también en un people. proceso And aquí en salud. Ya con esto quisiera cerrar también so, en relación con una in regard resolución que se está to promoviendo a través de los movimientos de enfermedades raras, que es la the resolución rare diseases, which is the de Rare resolution, Diseases International, y Rare nosotros con Diseases nuestras coaliciones de International, organizaciones de pacientes estamos unidos with these en una collectives, coalición are porque in en a la Asamblea coalition General que va a hacer en because la Organización Mundial de la the Salud ahora assembly en in the finales del mes World de Health mayo, Organization in nuestra Geneva in propuesta May es esa, ¿sí? Que is this ayudemos, avancemos en la gamble equidad en salud to y que improve mejoremos también esas and condiciones de to acceso a tratamientos also innovadores improve que those pueden ayudar a conditions of mitigar y access to limitar innovative estas treatments enfermedades to mitigate the en impact estas of familias. these diseases in the Gracias. families. That was it. Diego, muchas gracias. Vemos ahí una Thank you, cantidad de Diego. artículos muy importantes que ser And considerados en esta discusión. here they have Está to el be equipo considered médico, in the el discussion. equipo We de have the enfermedad, el paciente, con physicians, todos los profesionales the que están patients, the involucrados en este professionals, proceso, and garantizar un buen, to un buen guarantee tratamiento al paciente a seguramente good son muy treatment. importantes. Me gustaría llamar a Emilia I'd like to nuevamente call para upon considerar tu Emilio to perspectiva. consider your Gracias una vez perspective. más por estar con Thank you once nosotros again y for being desde with tu us. And experiencia from your como experience organización as an educativa, educational ¿cuáles organization, considera que son los what do you principales consider to be the barreras main para el barriers to acceso a access las terapias para enfermedades rare raras disease y de qué manera treatments? la sociedad And civil puede contribuir how de can manera civil society efectiva contribute para effectively superar to estos overcome these desafíos de mejora challenges del acceso a los and improve pacientes? Ya access tuvimos to acá these treatments? mucha We already had sustancia de a cada lot uno de of de los substance speakers, pero from the seguramente speakers, but tu perspectiva sumará a lo que your son los perspective próximos. will Gracias una add vez to más. this. Muchas gracias, Víctor. Déjame primero agradecer Thank you, a Victor. FIFARMA la I want to invitación de thank poder estar FIFARMA for the en este invitation to interesante be on panel this con amigos interesting que panel with conozco hace friends tiempo, y that I know for a también long enviar un time. caluroso And saludo a todos los que están conectados hoy con regards nosotros, y to que muchos everyone de who's ellos son líderes de connected, organizaciones and de many of them pacientes, are muchos leaders de of ellos patients' organizations. seguramente son mamás, son papás, Some of them are conviven con mothers, adolescentes, muchos de ellos son children, jóvenes adultos que conviven teenagers, con alguna and condición they poco coexist with frecuente, y que, an como decía infrequent Diego, el impacto en condition, calidad de vida es altísimo. Son enfermedades muy and complejas the impact on their que quality of life involucran is very muchos de los high. aspectos que So Diego it involved nombró, many son of the enfermedades que aspects that también Diego named. necesitan un So abordaje integral con la they participación de need this distintos kind of profesionales, y bueno, todo eso hace integrated que el escenario al que nos treatment, enfrentamos sea which todavía makes más this desafiante, scenario ¿no? be Yo more quiero recordar challenging. que hace ya So 10 años que we have to remember la Agencia that Europea del Medicamento the European instauró Medication definitivamente un Agency departamento is específico a specific para la department participación de los pacientes for en todo el proceso the de desarrollo for de treating un nuevo patients in the medicamento development of innovador, these ¿no? innovative 10 años medications. pasaron ya. And Tenemos un mapeo bastante we claro have en Europa de a todas clear las fases mapping donde in los Europe pacientes of pueden all the participar, y phases eso es where desde la the fase patients can preclínica, es decir, participate, que and from desde the el momento en que preclinical se está phases pensando en una know that molécula innovadora, if they're thinking ya of los an pacientes innovative deberían molecule, estar the patients participando should be en qué es participating lo que van a esperar in what de they esa will innovación, expect qué from that resultados, innovation, what cuáles results, son sus prioridades, uh, y así what are the durante todas las priorities, fases, la and preclínica, la the clínica, la fase preclinical phase, regulatoria, que es clinical, otra regulatory fase phase, importantísima, y another por important supuesto phase, and la also disponibilidad de esa the medicación para availability cada of the persona en el lugar medications donde for cada each persona of the vive, ¿no? people where everyone lives. So Estaba revisando que en el I año was checking 2007 that in solamente 2007, se contaba con 22 they only personas had para 22 participar en este people to departamento. Hoy participate son in más de this 800 department. personas Now they have over las que 800 están people participando who are en distintos participating niveles en in todo este different proceso, levels in the whole y process, donde son and coprotagonistas where de la innovación. they Yo are creo que co-stars of ahí la innovation. educación, que era So lo I que me think preguntabas, education, cumple un which is what papel fundamental, you're ¿no? asking, plays a relevant role.
la educación, nosotros nos ocupamos de eso. Education Somos una organización que is, se ocupa we're an organization that básicamente de is ofrecer mainly formación in charge of acreditada y offering nuestra máxima information, preocupación es and dotar a estos líderes our de concern organizaciones de is to pacientes, a give estos these leaders and patient representantes, organizations que and puedan, representatives a esas to habilidades necesarias para the implementar necessary estrategias de skills to advocacy, ¿no? implement these Poder advocacy no strategies, solamente comprender not y to just trasladar esas understand and necesidades transfer allí these donde se needs toman las where decisiones the durante decisions todas are las fases, made como dije, in del every proceso de phase, but innovación. also Claro que in the para estar innovative en esas mesas process. de discusión So hay que to estar be at preparado, no these cualquiera discussion puede tables, you need to be hacerlo. prepared. But Hay que estar a la altura de esas we conversaciones have y to hay be at que the manejar height, un and mínimo de we have to conocimientos handle a básicos y tener minimum muy basic claro knowledge cuál and es el understand rol que les what compete is a the los pacientes role en cada una for these de patients estas in each fases o of de estas these mesas de phases or discusión. Eso lo desarrolló muy bien discussion Eufática y la tables. So Academia Europea the de European Pacientes en Academy of Desarrollo Patients Terapéutico in y con la que estamos Therapeutical Development actualmente con has muchas talked about this, and conversaciones a we ver si are podemos having many trasladar estas conversations buenas to see prácticas if también we could aquí a la transfer those best región. practices to the region. Y allí es muy And importante it's cómo, very important here. cómo los pacientes So también tienen que estar más cerca de los investigadores, here, the patients have to be motivándolos closer to the dirigirse tal vez researchers, a esas motivating them enfermedades que son poco to frecuentes, cómo tienen que estar en research sinergia these total. diseases. How to have they have to be in total Justamente synergy. María Antonieta decía, bueno, que a Maria veces Antonieta was es saying difícil localizar esos pacientes, sometimes it's bueno, hard to tienen que locate estar these en un patients, trabajo but they have to continuo, be doing some mano con la continuous mano, work hand in ayudándose hand, unos a helping otros each en todo other ese out proceso in para that whole perseguir y process conseguir to em, continue resultados que son finding importantes results para that todos. are important for everyone. Otra de las cosas So fundamentales es another one que of the esa fundamental pieces participación de is los that pacientes va this a aumentar la participation of the patients transparencia, que increases no es transparency. un dato menor. It's not a minor piece of El information. poder tener generar To esas have or relaciones to de generate colaboración these entre las autoridades relationships of collaboration sanitarias, between las the autoridades health ejecutivas de authorities, the regulación ones that y las are in charge of organizaciones de regulation, pacientes y los and líderes patient que están organizations, representando, and the leaders that are seguramente representing, genera más maybe will confianza, más generate more trust, transparencia more y también transparency, déjame and decirte que also allow me to democratiza tell you la that conversación, es decir, they nosotros make the también conversation podemos more democratic. fiscalizar si We esos can tiempos no also se están cumpliendo uh, como audit if this corresponde, is cuáles son not esas being barreras, followed as it corresponds. What are the poder barriers? también ser un elemento de ayuda, And de also to be apoyo. an element of help and support. Déjame que comente que en Allow Brasil, me cuando hay una to consulta say that in pública, que es Brazil, when there's otra a herramienta public consultation, there's importantísima another con la que cuentan important ellos y con tool la que that they podríamos have contar todos en la and that we región, could all la have in the comunidad region. sabe exactamente The si se community está knows evaluando una exactly if medicación, si se a está medication is being assessed votando para la or incorporación de alguna if you're voting for the tecnología nueva en incorporation of any salud. new Entonces, claro, technology. no es lo mismo So tomar it's una not the same decisión thing to en make una oficina a cerrada donde decision at somos a 5 closed office que where toda there's la 5 of comunidad esté us enterada de than cómo all the se van community tomando being aware of how all esas the decisiones. Entonces, una decisions are made. educación So importantísimo. Dos, it's important to dijimos que understand. aumenta la Uh, transparencia y yo creo Two, que la it última es increases la más transparency, and I importante think y the es last is que the most promueve un important, acceso which más is it rápido, la promotes participación faster directa de access, los direct participation primeros of involucrados, the first la posibilidad de involved mostrar cómo esas parties, enfermedades showing realmente how impactan en la these calidad de diseases vida, actually cómo impact the generan quality of life discapacidad. and generate Que como decía disability. Diego, necesitan también As unos Diego criterios said, que sean they also específicos, need some porque criteria estamos that are hablando de specific, situaciones en las que tal vez and no hay nada para esas in a familias, situation where there's no hay maybe nada not para esos anything for niños the family, y donde el for the tiempo children, realmente es and dinero. where time Entonces, is of the allí essence. creo que también So marcan la urgencia, marcan that la also prioridad gives y urgency, marcan un priority, poco and el rumbo de hacia dónde tenemos que ir. Nosotros the path justamente that we should ahorita follow. estamos terminando, hoy mismo We're just damos finishing conclusión a un today. seminario We're que going to tenemos en conclude a Advocacy seminar that we have para on líderes advocacy que for representan o que leaders that acompañan represent familias con or that atrofia accompany muscular espinal, que families las with acaba de nombrar spinal Diego. muscular Y bueno, es una atrophia manera también de or ofrecer a atrophy los rather, líderes and esas herramientas que for necesitan. the Y ya para to give them the finalizar tools that they diría, need, también also confirmando el espíritu confirming que han the mostrado todos spirit los compañeros del panel, que with necesitamos, por un the lado, tener panel unos members, criterios and diferenciales, we pero need por to el have the otro lado, en differential contrapartida, criteria and have tener una armonización de or esos have the criterios, es decir, que esos harmonization of criterios, these. que So these podamos criteria unificar unos that we criterios can básicos a unify nivel our regional basic criteria at para the que regional level ese for proceso sea this más simple, process to más fácil, be more garantizando obviamente la simple, seguridad, easier, como decía guaranteeing Diego, the y no perdiendo el aspecto de security ser rigurosos, ¿no? and not to lose Y the por último, aspect bueno, of rigor. agradecer a FIFARMA Thank you for pharma
And quienes nos ocupamos de advocacy no those of podemos us who work on advocacy can't have advocacy if we don't have data. These data will be a great window of opportunity to open other conversations and to continue preparing ourselves to be more to play an important role in the access that we have and to get involved as much as possible in the community. So thank you for this opportunity and congratulations on the initiative. Muchas gracias, Emilia. De verdad, yo creo Thank que you, a Emilia. I todos los think panelistas nos traen, yo creo que all the vemos panel ahí, ¿no? Y members en el que give estamos us transformando la espera what we wanted en to acción transform, the desde weight and muchos action ángulos. Hay mucho from más many que se angles. necesita There's hacer much more y that's que needed to be acá done. este seminario que celebra este día tan Here, importante this también es webinar that a celebrates this todas las day, personas que están acá and to all the conectadas, people who are connected here, una forma de um, transmitir this is esta a way pasión de todos, to pero convey también this passion también and posibilidades de the conectar con buenas possibilities to prácticas connect que se ha with best avanzado no practices solamente en that have Latinoamérica, pero en advanced otros not just países. in Yo creo America que but in estos son other los pasos que tenemos que dar and para seguir other countries moviendo or estos números continents, que vemos, ¿no? Que aún en and for us to move these Latinoamérica hay numbers. mucha So preocupación, this seguramente los brings us a lot of pacientes concern, mucha inquietud and there's a y lot of concerns seguramente se with puede these hacer mucho patients, más. and Nosotros como much industria more de could be innovación done. estamos So absolutamente we comprometidos are y absolutely dejo que committed, Janet hable and para, I think para ir Janet cerrando nuestro pleno. Muchas will gracias go a ahead todos. now and close our Gracias, Víctor. Gracias a topic. nuestros So panelistas. Qué panel tan thank you, maravilloso, panel con members. What a perspectivas marvelous distintas, pero también panel. complementarias. Y como decía So, Víctor, as vamos Victor said, encontrando acciones, vamos encontrando we're going to find compromiso, vamos encontrando actions que and finalmente hay commitments, and caminos that que pueden finally, seguirse, hay incluso there lecciones por compartir, hay are tantas even cosas en las que lessons to podemos share. There's so many aprovecharnos things entre that we todos en can el sentido use positivo de la palabra in the para positive poder sense of seguir the word avanzando. De to verdad que yo primero continue. disfruté So mucho estas I myself intervenciones. enjoyed Gracias por these haber hecho parte de comments. este webinar en Thank el you día for de being hoy. part of this Gracias webinar por today. todos los que se Thank conectaron. you for, Tuvimos más de to 120 everyone who personas connected. We had conectadas over y 120 people seguramente, connected. como está siendo grabado, And muchos as más it's being podrán recorded, pues, many descargar more will los be resultados able de este webinar. to De verdad que lo que nos queda como tarea enjoy siempre the es seguir webinar. So activando. our Yo job siempre digo is to que continue acting. siempre hablamos, We conversamos, always talk, pero we lo que always have sí a sé conversation, but the que important thing todos los is that panelistas hacen es all the panel actuar members y sé que are muchos de los acting, conectados también lo and hacen y hay que many of the ones who seguir are connected do as well. insistiendo, insistiendo, But we have to insistiendo continue y seguir haciendo la insisting tarea. Es lo que tenemos que and hacer doing todos los días the y aquí estamos desde task. Pharma también con ese And gran compromiso. on Gracias a behalf of todos y Pharma, we're buen resto also de día. here. Thank you and have a great day. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias.